صباح الخير. In this lecture and the next three lectures, we describe the physiology of special senses regarding the ear, nose, and mouth. As you know, there are five special senses, and these divided into two: physical and chemical. Physical consists of touch, hearing, and sight, while the chemical divided into two: taste and smell. There are four lectures to cover the special senses as regarding to my specialty: physiology of hearing, physiology of balance, physiology of smell, and physiology of taste. So we start now with the physiology of hearing. To remind you that the anatomy divided into three ears: external, middle, and internal or inner ears. The external ear consists of pinna like microphone and external auditory canal. The middle ear is a space, air containing space between the external and inner ear. Within its cavity there are three ossicles and two muscles. An internal or inner ear composed of the cochlear, vestibule, and semicircular canals. All three ears are participated in the physiology of hearing, as we see in the next. What we want to learn from these lectures. The objective of the lecture is to describe the properties of the sound, functional anatomy of the external, middle, and inner ears, conduction of the sound waves from the exterior to the cochlea, perception of the sound waves by the organ of Corti, discrimination of the sound wave frequencies by the cochlea, transmission of the auditory information from the inner ear to the central nervous system. So these are the objectives of the lecture. Start with the physics properties of the sound. The sound travels from its source, voice, tuning fork, piano, and etc., to the ear by waves consisting of alternating compression and rarefaction of molecules in the air, water, or other medium through which it is transmitted. The sound travels in air at 340 meters per second at 20-degree temperature and atmospheric pressure. The sound has three objective physical properties. First of all, frequency, or known as pitch or tone, which is measured by hertz, which is cycle per second. Intensity,
or loudness, which is measured by decibel, and the quality timbre like voice, musical sounds. You mean by the quality or timbre characteristic of the sound. مثلا صوت القطة، صوت القطار، صوت الماء، صوت الرجال has peculiar for each sound. As we say that all the ears participate in the physiology of hearing. The auricle, the shape of the auricle, like microphone, so it believes that it acts as to collect the sound waves. The external auditory canal, just a tunnel or canal, to conduct the sound waves to the tympanic membrane. As we see in this picture, the auricle like microphone collect the sound waves and the external auditory canal conduct the sound wave to the tympanic membrane. What happens when the sound waves comes from the exterior? As we see, the sound wave through the external auditory canal hits the tympanic membrane and making movement of the tympanic membrane with the ossicles. Let me see the surface area of the tympanic membrane in comparison with the surface area of the oval window is 22 times. Actually, the active parts of the tympanic membrane, the active parts means the mobile part of the tympanic membrane, comprising only two-thirds of the tympanic membrane. So, the active tympanic membrane in comparison with the oval window is 14 times. Also, as we see in this animation, the ossicles also movable, and the lever action of the ossicles also augment the sound wave by 1.3. So 1.3 by 14 times equal to 18 times. The 18 times is the augmentation power by the tympanic membrane of on the ossicles to the sound waves in comparison to the oval window. بالمعنى إنه وجود طبلة الإذن والعظيمات الإذن تسبب لنا تضخم بالصوت الحاصل من ضرب الطبلة مقارنة بالأوفر ويندو. ومثل ما تشوفون بهذا المثال إنه الأوفر ويندو يتحرك و of course there is a fluid here in the scala vestibuli and in the midline by dark blue the scala media and the below it scala tympani. إذا تشوفون هذا تقريبا يشبه السكليتر بالنسبة للناس اللي يعرفون يسوقون، إنه كل ما نضغط على السكليتر أكثر كل ما راح يتحرك الفلويد أكثر، كل ما السيارة راح تتحرك أكثر. نتيجة لهذه حركة الفلويد راح تتحرك البارس أو سكالا ميديا، ونتيجة هذه الحركة راح تنشئ what's called cochlear microphonic اللي هي
energy. تضيف fluid there is mechanical energy. مجرد إن الصوت يدخل عن طريق القناة الخارجية يضرب طبلة الإذن، ووجود عظيمات الإذن راح تنقل الصوت، وهو عبارة عن طاقة ميكانيكية. لكن نتيجة حركة السكانة ميديا راح تتحول الطاقة الميكانيكية إلى electrical energy، واللي نسميها cochlear microphonic. وهذه الcochlear microphonic تنتقل عن طريق auditory nerve fibers to the higher centers. نرجع للfunction of the ear. The external ear مثل ما قلنا هي to function contact and collect the sound wave by the auricle اللي يشبه الميكروفون، or contact through the external auditory canal. The function of the middle ear عرفنا أيضا هو يحتوي على هواء الميدل ear اللي هي space containing air and the three ossicles with two muscles. So the function of the middle ear regarding the physiology of hearing are augmentation مثل ما عرفنا يضخم الصوت 18 مرة، عرفنا طريقة حساب ال 18 مرة تضخيم الصوت. اثنين هو هواء، فلذلك حال external auditory canal also contact. الفانكشن الثالث للميدل ear هو protection of the inner ear from the loud sound. عند تعرض الإنسان لصوت عالي قلنا أكون muscles تنسب تنبني بالستابيليوس، تنسب تنبني بالميليوس، وتنسب ستابيليوس بالستابيس. هذني الحركات نتيجة الصوت العالي راح يصير بين contraction of these muscles. نتيجة الكونتراكشن راح تشتف بالمعنى نقول الأوسيكلز، فما راح تتحرك، فراح تقلل من الأوجمنتيشن بارallel ساوند ويف، وبهذه الطريقة راح تحافظ على الإذن الداخلية من الصوت العالي. إيش قد يصير بها كونتراكشن هذه المسلز لما يكون الساوند wave intensity more than 70 decibel. In this diagram we see, let me repeat rapidly what's going on during the physiology of hearing. The sound wave connected by the pinna or auricle مثل ما قلنا تشبه الميكروفون. The sound wave passes through the external auditory canal, hit the tympanic membrane، ومثل ما قلنا التمبانيك membrane ما يتحرك كله، يتحرك فقط 2/3 من عنده. وجود الأوسيكلز راح الصوت اللي ينشأ على التمبانيك membrane يتضخم 18 مرة على ما يوصل around الأوفر ويندو. الأوفر ويندو مثل ما نعرف هو حلقة وصل بين الميدل إير والإنر إير إلى السكالة فيستيبولي. بالضبط نمثلها مثل ما واحد قاعد على جرف نهر ويضرب حجارة بالنهر. الحجارة راح شو تسوي؟ من تنطلق المي راح تسوي لنا ويفز، وهذه الويفز راح تكون تضخمها وضخامتها وين توصل تعتمد على الويت مال الحجارة وسرعة مال الحجارة. فكل ما تكون أسرع كل ما تكون more weight كل ما تكون high amplitude of the waves. Similar thing what happens here. So the sound wave will pass through the scala vestibuli, and by the way
when these waves passes through the scala medium will move and the mechanical energy here will convert to electrical energy واللي سميناها cochlear microphonic واللي راح تنتقل عن طريق الاوديتري nerve fibers to the higher centers. مثل ما تشوفون الدايجرام الساوند ويف تتحرك بعدين توصل لقمة الكوكلية اللي هو اتصال الفيستيبيولي مع السكالة تمباني في منطقة نسميها الهيليكوتريما وتستمر الساوند ويف تنتقل بالسكالة تمباني لحين ما توصل إلى الراوند ويندو. الراوند ويندو التسمية الثانية مالت secondary tympanic membrane إذن also a membrane also hit التايم. تخيل لو يكون ماكو راوند ويندو يعني ماكو membrane لو هذا عظم عشان كل ما صوت يوصل للإذن راح يمزق الإذن الداخلية، لكن وجود الراوند ويندو يجعل هو شوك أبزوربر يعني يمتص الصوت فما يسوي injury للإنر إير. إذن صار واضح جدا all the parts of the ear has ability to participate in the physiology of hearing. يعني كل جزء من الأجزاء الثلاثة للأذن لها وظائف محددة في عملية السمع. Now we repeat them again rapidly. The middle ear, as we say, that has three functions: augmentation of the sound waves. The augmentation power of the tympanic membrane is 14 times وعرفنا هذا augmentation power يعني نقصد active part of the tympanic membrane مقارنة بال lower window. The augmentation power of the ossicle is 1.3 times. The total augmentation power is 18 sorry. 18 جاية من حاصل ضرب 14 في 1.3 ويساوي 18 times. إذن أول فائدة middle ear هو الأوجمنتيشن يعني إذن هذا صوابع. إذن إذا إنسان عنده ثقب طبلة الإذن ما يسمع. ليش ما يسمع؟ لأن خاصية تفخيم الصوت راح تروح. أيضا هو الميدل إير عبارة عن space containing air ذلك يستخدم كوسط ناقل conduction of the sound waves from the cochlea. Also, the third function of the middle ear is a protection mechanism against excessive noise by a reflex contraction of the tensor tympani and stapedius muscles in response to sound above 70 decibels. What I want from you, remember the function of the middle ear in 3 words: augmentation, conduction, and protection. Augmentation, conduction, and protection. The same diagram on the left side, and we discuss how the sound wave passes through from the exterior through external ear to the middle ear and the fluid of the inner ear through the scala vestibuli and scala tympani, and what happens during their transmission causing movement of the scala media اللي هي شوفوا باللون الأزرق، وهذه اللي هي
be a two membrane. Let us to see the figure on the right side. The one is the basilar membrane, and these are the outer hair cells, inner hair cells. سوينا organ of Corti وبتنل، ونتيجة حركة الفلويد راح تتحرك الهير سيلز، ومثل ما قلنا تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، وتنتقل عن طريق الأوديتوري نيرف فايبر to the higher centers. الإنر إير صار واضح، ها؟ Sound waves reaching the oval window are conducted through to the basilar membrane by indole lymph within the cochlear duct. والcochlear duct جينا هو same as the scala media. The cochlear duct is tonotopic. شنو معنى tonotopic؟ tonotopic معناته كل مكان، كل region بالcochlear duct مخصص لفريكونسي معينة ولإنتنسيتي معينة. So different frequencies are detected by different regions of the basilar membrane. فلذلك احنا عندنا higher frequencies at the basilar term of the cochlea, lower frequencies at the apex, while middle frequencies in between. The basilar membrane is 35 millimeter long. وقلنا البيزلر membrane هو جزء من السكالة ميديا أو الكوكلير duct، الغشاء القاعدي. Wider and stiffer at the apex than at the base, so low frequencies produces vibration along the whole basilar membrane but have maximum size at the apex. When a sound wave, traveling wave, is transmitted to relative movement occurs between the dictorial and basilar membrane مثل ما شفنا بالصورة السابقة. A shearing force bends the cilia toward the cell body. Depolarization of the cell occurs by opening of potassium channel and influx of potassium from the potassium-rich endolymph. A general potential open calcium channel which induces neurotransmitter release and depolarization of the adjacent different cochlear neurons. هذه عمليات تحدث بيولوجية بالخلايا، بس النت ريزلت اللي نريد نعرفه انه نتيجة هذه العمليات تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، واللي سميناها كان سموها traveling waves تحولت إلى cochlear microphonic. الكوكلير مايكروفونيك هي الإلكترونيك إلكتريك إنرجي اللي عن طريق الأوديتوري نيرف فايبرز تصعد لي فوق to analyze by the auditory nuclei. What's going on? After we understand the transmission and conversion of sound wave نسميها traveling wave إلى cochlear microphonic، واللي بالمختصر تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، نريد نعرف after the auditory nerve fibers شنو الأشياء اللي تشكل لنا أو تمثل لنا auditory pathway. As we see here مثل ما قلنا، شوفون هذه الصورة على يمينها الكوكليا، وأكو ألوان، أكو لون أزرق يتحول إلى لون أحمر ولون أصفر. اللون الأزرق يمثل الأبيكس مال الكوكليا اللي هو مسؤول عن اللو فريكونسي، والأحمر على الميدل فريكونسي، والأصفر البيز تيرن اللي هو على الهاي فريكونسي. مثل ما قلنا هذه العملية نسميها تونوتوبيك، يعني كل مكان
مكان مخصص إلى شيء معين. تنتقل عن auditory nerve fibers وتوصل cochlear nucleus اللي مال eighth cranial nerve، ومن ثم توصل إلى ثالاموس، ومن الثالاموس توصل للأوديتري كورتكس اللي موجود وين بالتمبرال لوب. أيضا الأوديتري كورتكس مخصص، كل شيء مخصص. اللون الأصفر مخصص للهاي فريكونسي ساوندز، والأحمر للمودريت، والأزرق أو البنفسجي لللو فريكونسي ساوندز. أكو عندنا موضوع مهم بعد أن افتهمنا إنه الإنسان شلون يسمع. بالمختصر عيد على السريع، إنه الإنسان يسمع إنه تنتقل الأمواج الصوتية عن طريق تتجمع بصوان الأذن، وتنتقل عن طريق القناة الخارجية وتوصل للأذن الوسطى اللي بيها 3 فوائد: تفخم الصوت، وتنقل الصوت، وتحمي الأذن الداخلية. بعد وصول الأمواج الصوتية للسائل بالأذن الداخلية تتحرك، وتسبب لنا هاي الحركة حركة الكوكلير داكتور سكالميديا، ونتيجة هاي الحركة راح تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية وتنتقل إلى الهاير سنترز. إحنا هنا بعد ما افتهمنا هذا الشيء نريد نعرف شغلة واحدة، إنه شلون الإنسان يقدر يميز الصوت من جاي. الله سبحانه وتعالى خلي الإنسان اثنين، ومن فائدة وجود اثنين هي إنه نقدر نميز الصوت من جاي. Two principal methods: the time lag between the entry of the sound into one ear and its entry into the opposite ear. يعني فرق بالزمن وصول الصوت الأذن الواحدة مقارنة بالأذن الأخرى يعطينا هذا التأخر بالوقت. هو يقدر الإنسان يميز الصوت من جاي. أيضا the difference between the intensities of the sounds in the two ears، يعني الصوت شدة الصوت يعني بهاي الإذن واحدة أكثر من الأخرى راح نقدر نميز الصوت من جاي. فإذا two theories how the human can differentiate from which direction the sounds come from. In summary, the range of frequencies heard by the human ear is from 20 Hz to 20 kHz. The ear collects sound waves and transforms them into nerve impulses to the brain. The sound is collected by the pinna, is transmitted through the external auditory canal, vibrates the tympanic membrane, is conducted through the middle ear by the ossicles, is amplified by tympanic membrane and the ossicles, is conducted to the basilar membrane by endolymph within the cochlear duct, arise at the receptor cells of the inner ear, the outer and inner hair cells of the organ of Corti located on the basilar membrane, causes relative movement between the dictorial and basilar membrane, depolarizes the adjacent afferent cochlear neuron, is carried as an impulse along the neuron to the cochlear nerve. And thank you. I hope you get benefit from this lecture, and I am ready to answer all of your questions. Thank you again.